I only have 10 minutes to speak, which is, again, for me, not a long time, so I do not have time to introduce you to the world's most famous stuffed dolphin, Nobop, so I'm going to leave that there. Sometimes we have in our hands the most important message for the whole world to hear. And too often that doesn't even matter in the slightest. One of the organizers of this event asked me if I'll do a presentation on education, and I felt a little bit out of my depth. But this person had seen me do improv, so she thought, let's just shake it up a bit. It would be really cool if you could do each of the slides in a different accent. So I was like, really, Heidi, you want a serious message conveyed using a different accent with each slide? That's ridiculous, it's impossible. Challenge accepted. And so the next 8 slides are going to possibly be the most interesting presentation that you've ever seen. I want you to look attentively, I want you to listen really carefully. I want you to not panic about the things that might come out of my mouth, the things you might see on the screen. Just wait until the very end and hope that suddenly, mysteriously, you will understand what this is all about. I was asked to do each slide in a different accent, but I thought I'd go one better. And now my tablet has frozen. So I'm going to have to do this whole thing from memory and just wing the whole thing. Or I could use these fancy cards that I made just in case. Okay, here we go. So I give to you Lost in Translation. Whoa. Okay, so that didn't work. So anyway, it's okay, I have a notebook. Let's do this. Yes, we scored. Oi mate, I got the WOG over the weekend. I would have to say that it would be considered a fair go if my chalky caught me away with the pixies and made me write up lines with my texters. And I was thinking about wagging it. Perhaps you should dinky die with an have a go you make. Fair dinkum. He's got tickets on him, but at least he's not a larrikin. Some might say a fair suck of the salve. Ngamanye amaxesha kungakona unobangela woba abanye abantu abasegumbini bawuve umyalezo owunikezayo babe abanye bengakuva. Kulitwe apho kukho ilwimi ezilishumi elinanye ezisemthethweni. Kuba yiyo ke ingweba ukuba ubesekumbini apho umntu onikeza ngentetho ze alindeleke ukuba unikeze mfawo mthetho ngolwimi oluviwa nguwe neli nelakho. Olotini ndisasifunda ndiyazama noko. Die Worte, die wir benutzen, sind oft vernaute Dinger. Die Menschen sind Lokanten, um die eklige Botschaft zu empfangen. Wenn wir Worte benutzen, die so direkt oder so technisch sind, oder wie so fachbesogene Worte verwenden, dann können wir nicht einen Graben der Uhrzähler zu holen ausklammern, bevor die Botschaft sei erreicht. Deshalb musst du dir bewusst sein, so wenn du sprichst und was der Ausgangspunkt ist. Während ein kleiner Teil dieser Horde verstehen Mocha, was du zeigen willst und begeistert sein wird über dein Wortwahl. Das ersetzt nicht den Verlust, das für viele andere Zuhörer abzuschalten sind. Usted podría incluso encontrar que es el sonido de su voz que puede distraer a la gente. Esta diferencia que hace que se pierda lo que está tratando de decir
Alguien que habla con un impedimento del habla podría luchar para no ser una fuente de distracción. Alguien con una voz sexy hablando un language atractivo como este podría traer sus propios obstáculos. Warum can be a very important part of a presentation? Cannot hear. Say, keep straight into here because someone's cell phone has just gone off. Catching a word or phrase missing. Becomes quite stressful. Switch off completely. Something they can hear. Technologie kan een mooi verstekelend middel zijn bij een goed gesprek of voor een presentatie. Maar als dingen misgaan, kan dat enorm afleiden. Daarom is een goede voorbereiding van cruciaal belang als je afhankelijk bent van techniek. Anders kom je nog mooi op die koffie. Het kan ook wenselijk zijn om een backup plan te hebben voor als die elektriciteit het laat afwijten of een andere onverwachte gebeurtenis zich verdoet. Soms zie je iets wat je oor uit je kop uit laat skiet. Dit kan veroorzaken dat je opstaan en wegloop. Als jy bly, sal jy miskien besluit om harder na die ding te kyk. En dan besef jy dat die ding wat jy gedog jy het gesien, is nie waarlik wat jy gesien het. Dit is iets so heeltemal anders en onskuldig. Jy sal gelukkig wees dat jy gebly het, maar terwyl dit alles gebeur het, miskien het jy heel wat gemis, die meeste wat die aanbieder, dis ek, vir jou wou gesê het. Une chose qui peut ruiner une présentation est des fautes inutiles de grammaire ou de frappe. Elles peuvent devenir une distraction pour ceux qui regardent, surtout ceux de type police de la grammaire. Plus il y a de fautes, plus on est tenté de se déconcentrer du sujet présenté et de se contraire plutôt sur les erreurs qu'on veut voir corriger. Which brings us to the last slide, and what has this whole mess really been about? My last slide in this whole presentation answers one question, and one simple question alone. What is the greatest message in the world? You can have the greatest message in the world, but what is most important is the message that is received. There's so many things that can get in the way of your great message being heard. Things like language, distraction, volume, technology, word usage, context, physical hunger of the audience. You can have the greatest message in the world, but what is most important is the message that is received. We need to make sure as educators, as people that are presenting messages, as people that are hoping to help others learn, that in our planning we ensure that our communication methods, the ones that we choose, and how we deliver them are going to be the most effective for that specific audience that we have. Otherwise, you may find that your incredible message may be lost in translation.